I request our distinguished dignitaries to occupy the seats on the dais. His Lordship, Right Reverend Dr. Joachim Markurlo, Suffragan Metropolitan, Mr. T.P. Srinivasan IFS, Dr. Matthew Verkey TK, Professor N.M. Matthew, Mr. Thomas Koshi, Dr. Mohan Verghese, Professor Manish Jacob, Ms. Chindara M. Reggie. Good afternoon all. Thoma College is more than an institution. It is a legacy of excellence where tradition and innovation come together to shape minds and transform lives. Here, academic rigor is seamlessly blended with character formation, creativity, and a deep sense of social responsibility. Founded in 1952 by the Thoma Syrian Church of Malabar, our college has grown from humble beginnings into a premier center of learning, offering a diverse range of undergraduate, postgraduate, and research programs. Beyond academics, we are committed to fostering leadership, sustainability, and social justice, shaping individuals who make meaningful contributions worldwide. Today, we gather here to celebrate a significant milestone, the dedication and inauguration of our renovated auditorium. This renewed auditorium stands as a testament to our unwavering pursuit of knowledge, artistic expression, and community engagement. With gratitude for our legacy and excitement for the future, I extend a warm welcome to each of you. Let us celebrate this moment of progress and the shared vision that continues to shape Thoma College. As we gather here for this momentous occasion, let's begin on a note of grace and gratitude. I invite the college choir to lead us in the prayer song and the college anthem. Kindly rise for the prayer song.
Thank you, dear choir members. Please be seated. The presence of our principal, Dr. Matthew Workey TK, is greatly valued as we inaugurate our college auditorium. His contribution to the college activities and this project cannot be ignored. May I invite Dr. Matthew Workey TK to welcome the gathering. അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യോക്കി മാർക്കുലോസ് സഭ്രൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, ഇന്നത്തെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ സാർ, ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ N.M. മാത്യു സാർ, മിസ്റ്റർ തോമസ് കൊച്ചി, ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്, കോളേജ് ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താര M. റജി, മിസ്റ്റർ മനീഷ് ജേക്കബ്, ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. 1952 ആരംഭിച്ച തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജ് 73 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. അടുത്ത വർഷം പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ഇയറാണ്. 1958 പണികഴിപ്പിച്ച ഈ ഓഡിറ്റോറിയം, അതിൻ്റെ രൂപവും പ്രൗഢിയും ഒട്ടും മാറ്റം വരുത്താതെ പഴയ തനിമ അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നവീകരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത്. അതിനെ തുടർന്നുള്ള പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരെയും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിലെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചുമതല. ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നതും ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും ഈ കോളേജിൻ്റെ മാനേജരായി അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യോക്കി മാർക്കുലോസ് സഭ്രൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയാണ്. തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളത്ത് ജനിച്ച് ഹോം സയൻസിലെ ബിരുദവും ജന്തുശാസ്ത്രത്തിലെ ബിരുദാനന്ത ബിരുദവും ഉള്ള നമ്മുടെ മാനേജർ തിരുമേനി, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ, സമൂഹത്തിലെ ബലഹീനരെയും നിരാലംബരെയും അശരണരെയും വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന തിരുമേനിയുടെ ദീർഘദർശനമാണ് ഇന്ന് സഭയിലും സമൂഹത്തിലും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന അനേകം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. യുവജനങ്ങളോടും യുവ തലമുറയോടുമുള്ള തിരുമേനി ഇടപെടലും കരുതലും ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തിരുമേനിയെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരിയോടെ സുദിത്തമായ ശൈലിയോടെ തിരുമേനിയുടെ സമീപനം എല്ലാവരെയും തിരുമേനിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു. തിരുമേനിയെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മാനേജരായി ലഭിച്ചത് ഒരു ദൈവ നിയോഗമാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഇപ്രകാരം ആക്കുന്നതിനായിട്ട് തിരുമേനിയുടെ ആലോചനയും ശ്രദ്ധയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ പണിയുടെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി, ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും നൽകുന്നതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ സർവോത്മകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ നേതൃത്വം, സാന്നിധ്യം, ഉപദേശം ഇവ നിരന്തരം നൽകി ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കോളേജിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യോക്കി മാർക്കുലോസ് സഭ്രൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയെ സ്നേഹപുരസ്സരം ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകുന്നത് ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ്. ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ സാർ. ഐക്യരാഷ്ട്ര
പരിസ്ഥിതി സംഘടനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി, അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അംബാസിഡർ, കെനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈ കമ്മീഷണർ എന്നീ നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള സർക്കാരിന് ഉപദേശം നൽകുന്ന കേരള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ എന്ന സമിതിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലവൻ എന്നീ നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഏറെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ആശംസാ പ്രസംഗം നൽകാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ പ്രൊഫസർ NM മാത്യൂസ് സാറാണ്. സാറ് കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അതുപോലെ ഫോർട്ടിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു. ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സാറിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കോളേജിൻ്റെ ട്രഷററും അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ജനറൽ കൺവീനറുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തോമസ് കോശി സാറ് പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളേജിൻ്റെ ട്രഷററായിട്ട് ചുമതലയേറ്റ അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഈ കോളേജിൻ്റെ സമുന്നതമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിലെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് സാറ് സംബന്ധിക്കുന്നു. ആശംസാ പ്രസംഗം നൽകുന്ന അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താര M. റജി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ആശംസാ പ്രസംഗം നൽകുന്നു. അതേ ചിന്താരയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ മനീഷ് ജേക്കബ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൻ്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നേതൃത്വം നൽകി വരികയും ചെയ്യുന്നു. മനീഷ് ജേക്കബിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളായിട്ട് ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസ്, ഡോക്ടർ T. എലിസബത്ത്, ഡോക്ടർ I. ജോൺ ബെർലിൻ, മിസ്റ്റർ ജിനിൻ K. മാത്യു എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഏവരെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കോളേജിലെ ശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തിച്ച മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഏവരെയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ കോളേജിലെ മുൻകാലം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനധ്യാപകർ, ഏവരെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മുൻ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ നിമിഷം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ട ഒത്താശയും ശ്രദ്ധയും വേണ്ട നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സാണ്. കടന്നു വന്ന എല്ലാ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ആർക്കിടെക്ട് ജോൺ P. കോശി, എഞ്ചിനീയർ GP മാത്യു, സൂപ്പർവൈസർ ഷൈജു, കോൺട്രാക്ടർ തോമസ് വാഴൂർ, ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏവരെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിലെ ഗാന നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിലെ കൊയറാണ്. ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകരാണ്. അവരെയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വൈദിക സ്റ്റേഷനർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരേവരെയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ആക്കി തീർക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം ആൾക്കാരുടെ സഹായവും അവരുടെ അധ്വാനവുമാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We are truly privileged to have with us today our esteemed manager,
His Lordship Right Reverend Dr. Joachim Markouroulos, Suffragan Metropolitan, a visionary leader and a guiding force. His life of faith, service, and wisdom has been an inspiration to many. His unwavering support and keen interest in the holistic growth of our institution have been instrumental in shaping our progress. With deep respect and gratitude, I now invite Thirumeni to deliver the presidential address and officially inaugurate today's function. College Principal Dr. Matthew Varki sir, മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കുന്ന TP ശ്രീനിവാസൻ സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, അധ്യാപകർ, മുൻ അധ്യാപകർ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ദിവസമാണിത്. കഴിഞ്ഞ 73 വർഷക്കാലം ഈ പ്രദേശത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ ഒരു സ്ഥാനം ഈ മർത്തോമ കോളേജിനുണ്ട്. ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു കോളേജ് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയാർഹമായ വിധത്തിൽ വളർന്നു വരുവാനിടയാകുന്നു എന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ അധ്വാനിച്ച എത്രയോ ആളുകളാണുള്ളത്. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാപനം, ഇതുപോലൊരു സ്ഥാപനം കെട്ടുപണിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ദൈവാശ്രയത്തിൽ അതാണ് മുതൽക്കോട്. സാധാരണ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, മർത്തോമാ സഭയുടെ മുതൽക്കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനമാണ്. സഭയ്ക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ യാതൊരു സ്ഥാപനമോ എസ്റ്റേറ്റോ ഇതൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ മർത്തോമാ സഭയുടെ ജനങ്ങളാണ് മർത്തോമാ സഭയുടെ മുതൽക്കൂട്ട്. എന്താവശ്യം പറഞ്ഞാലും അത് നല്ലൊരാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നൽകുകയും ഹൃദയം തുറന്ന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും പറയാറുണ്ട്, ഈ മർത്തോമാ സഭയിൽ ഒരു അച്ഛനായിരിക്കുക, ഒരു ബിഷപ്പാകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന്. കാരണം ഇത്രമാത്രം കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാനൊക്കില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, സത്യമാണ്. എന്നാൽ അതിനുള്ള അർത്ഥം ആരും ഒന്നും എതിർത്ത് സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല. കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. തെറ്റ് കണ്ടാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഞാനിത് വെറുതെ ഒരു ആമുഖമായി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കെട്ടുപണി ചെയ്തതാണ് ഈ സ്ഥാപനം. എത്ര വലിയൊരു സ്ഥാപനം, എത്രയോ കോഴ്സസാണ് ഓഫർ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാലഘട്ടത്തിനനുസരണമായ വിധത്തിൽ വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അതൊരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞ ശ്രീനിവാസൻ സാർ എന്നിവിടെ പ്രസൻ്റായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്ത എത്രയോ ആളുകളാണ്. എന്നാൽ കാലനീതി എന്നോ എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ, ആരെതിർത്തോ അവർ തന്നെ ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നു എന്നത് തന്നെ എത്ര ഭാഗ്യമാണ്, എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്, എത്ര വലിയ അംഗീകാരമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇത് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്തൊരു പ്രശ്നം, ആരെന്തു പറയുന്നു
എന്ന് നോക്കി എതിർത്തിരിക്കും. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർത്തിരിക്കും. എന്നാൽ ആര് പറഞ്ഞാലും, ഇഷ്ടമുള്ളവനോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനോ പറഞ്ഞാലും എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള മനസ്സാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഘടകമുണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, യു മസ്റ്റ് ബി ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ്. ഒരു ദൈവത്തിൽ ഒരു വേരാർന്ന ബന്ധവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടാകണം. അത് ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദൈവവിശ്വാസികളുടെ നാടാണ്. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് 99% ആളുകൾ പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ അതൊരു ഉപരിപ്ലവമായ ഭക്തിയും ദൈവാശ്രയമാണ് പലപ്പോഴും കാണുക. യു മസ്റ്റ് ബി ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ഗോഡ്. ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആകണം. ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയാൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകേണ്ട വേറൊരു ഗുണം, യു മസ്റ്റ് ബി വെരി ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്. തുറന്ന മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ലോകത്തെ കാണാനും ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കാനും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടിപ്പുൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ എപ്പോഴും അവരവർ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇടത്തെ 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ജീവിക്കും. സങ്കുചിതമായി മാത്രം ചിന്തിക്കാനേ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അപ്പുറമായി കാണാനും അപ്പുറമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായിത്തീരുന്നവരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടർ. ഡീപ്പ് റൂട്ടഡായ ആളുകൾക്ക് അവ വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ലോകത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ലോകത്തെ കാണുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിൻ്റെ തുടിപ്പും ആവശ്യവും മനസ്സിലാക്കി വളരെ പോസിറ്റീവായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇതാണ് ലോകത്തെ കാണാൻ, ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അറിയാൻ, എന്താണ് ലോകത്തിൻ്റെ തുടിപ്പ്, ലോകത്തിൻ്റെ പ്രയാസം എന്താണ്, പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരണമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധിക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇടയാകണം. അപ്പോഴാണ് കാലോചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് നമ്മുടെ ആയിത്തീരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും, എപ്പോഴും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും. അതാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും പ്രായമായവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. വല്യപ്പച്ചൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. വല്യപ്പച്ചൻ കോളേജ് പോലത്തെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഭരിച്ച ആൾക്കാരാണ്, ലോകം മുഴുവനും ഭരിച്ചു നടന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയുന്നു വല്യപ്പച്ചനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് കേൾക്കുന്നതിന് വല്യപ്പച്ചന് ദേഷ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അത് കേട്ട് കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് കാലം, എന്താണ് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആരും അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല, ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. എനിക്കൊരു ചെറിയ അപകടം പറ്റി. അവൻ്റെ ഒരു നെവിയും അവൻ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒരു സെൽഫോൺ അവൻ്റെ അമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൻ പുറത്ത് ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ സെൽഫോൺ കൊടുക്കത്തില്ല, ഉഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനൊരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഒറ്റ കിടപ്പ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രായമായ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും, അമ്മയെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തിരുമേനിയോട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഫോൺ കൊടുത്തു, സംസാരിച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു അവന് ഉപവാസം പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്, കാരണം എന്നാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഓടി വരും വന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവനോട് ഉപദേശിച്ചു, എൻ്റെ മോനെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കാണ്, കറണ്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, അത് വെച്ചാട്ടാ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചില്ലേ, ഞാനും MSc ഒക്കെ പഠിച്ചാണ്.
അപ്പോൾ നീയൊക്കെ എനിക്കറിയാലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഇത് സെൽഫോൺ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര നാളായി, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേ ഉപദേശമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, തിരുമേനിയപ്പച്ചൻ പഠിച്ച കാലത്താണോ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഗ്യാസ് പോയി. ശരിയല്ലേ ഇപ്പം പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ഉപദേശിക്കാൻ പോയില്ല. ഞാൻ ആട്ടെ മോനെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ചു. അവൻ പറയാതെ പറഞ്ഞത് യു ആർ എൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്നാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്കൊന്നും ഒക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ കാര്യം. ഈവൻ അധ്യാപകർക്ക് പോലും സംഭവിക്കാനുള്ള സകല സാധ്യതകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് അത് മാത്രമാണ്, അതൊന്നുമില്ല. കാലം മാറി, ഭാഷ മാറി, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറി, അവർ ലോകത്തെ കാണുന്ന വിധം മാറി, എല്ലാം മാറി, ബന്ധങ്ങൾ മാറി, ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. എന്താണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്, എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം, ഏത് വിധത്തിലാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയും അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസരണമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോ നയിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധിക്കേണ്ടത്. മുമ്പേ പറക്കണം, മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടെ അപ്പുറമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അറിവിനേക്കാൾ അപ്പുറമായൊരു അറിവ് പ്രകടമാക്കുമ്പോഴാണ് അവർ അറിയാതെ നമ്മിലേക്ക് ആയിത്തീരുകയും നമുക്കവരെ നയിക്കാൻ സാധ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 1958 ആണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഇത് പുതുക്കി റെനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ തക്കൊന്നും ഇടയായിത്തീർന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ അതിന് വളരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ട്രഷററും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ടീമും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് ഈ വിധത്തിലാക്കി തീർത്തത്. ഞാൻ അവരെ ഹൃദയം തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രദേശത്തിനും ഒക്കെ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആശംസിച്ചും നമ്മുടെ ഈ കൂടിവരവിനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. Thank you, Tirumeni, for reminding us to be deep-rooted and open-minded. It is now time to elevate our spirits with a beautiful performance. I'm delighted to invite the college choir for a melodious song. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ നീ
എന്നും മതിയായവൻ. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ, നീ എന്നും മതിയായവൻ. നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. ദൈവമേ നിന്റെ സ്നേഹം എത്ര നാൾ തള്ളിയിരിക്കേ. ദൈവമേ നിന്റെ സ്നേഹം എത്ര നാൾ തള്ളിയിരിക്കേ. അന്നു ഞാൻ അന്യനായ ആരാധന, എന്നാലെന്നോ ഞാൻ ധന്യനായി. അന്നു ഞാൻ അന്യനായ ആരാധന, എന്നാലെന്നോ ഞാൻ ധന്യനായി. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ, നീ എന്നും മതിയായവൻ. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ, നീ എന്നും മതിയായവൻ. നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. Thank you, dear choir members. We are truly honored to have with us today the distinguished Mr. T.P. Srinivasan, IFS. His vast experience and profound contributions to international diplomacy have solidified his reputation as a preeminent voice in global affairs. He is a former ambassador and permanent representative of India to the United Nations, Vienna, and Governor for India of the International Atomic Energy Agency, Vienna. His illustrious career includes postings as India's ambassador to Austria and Slovenia, Deputy Chief of Mission in the Embassy of India, Washington, High Commissioner of India to Kenya, Ambassador and Deputy Permanent Representative of India to the United Nations, New York, and Ambassador to Fiji and several South Pacific Island states. With 37 years of service in the Indian Foreign Service and nearly 20 years of experience in multilateral diplomacy, Mr. Srinivasan has represented India at numerous international conferences organized by the United Nations, the Commonwealth, and the Non-Aligned Movement. He has also chaired several UN committees and conferences. We are truly privileged to have Mr. T.P. Srinivasan, IFS, as our keynote speaker today. His insights and perspectives are sure to inspire and enlighten us all. With a deep sense of honor, may I request Sir to deliver the keynote address. His Lordship, Bishop Thirumani, Principal of the College, Dr. Matthew Workey, other distinguished guests, revered fathers, parents and children of Thoma College, Thiruvalla. I feel most blessed and fortunate that I am here to witness the reopening of this
magnificent auditorium. I recall speaking in this auditorium from this podium a few years ago when I was the Vice Chairman of the Kerala State Higher Education Council. When Mohan Varghese asked me that I should deliver this address, I asked him as to what I should speak about. His immediate answer was education. This creates a dilemma for me because I have 3 careers in my 80 years. One as an English teacher in Marivanis College. Then as a diplomat for more than 40 years. Then the Higher Education Council. And now not having much to do. So I told him that my instinct is to speak about the geopolitics of the world. And I'll touch upon education because I have been in the news for the wrong reasons. And then when I suggested the title, A Topsy-Turvy World, I realized it's a combination of both education and geopolitics, because both are topsy-turvy. So I will try and explain to you how education in Kerala or elsewhere is as much in chaos as the world itself. You know the details of my experience of 4 years in the education sector. When I was asked by Mr. Ummanchandi to take upon this responsibility, I asked him why. I told him that I have only 1 year's experience in Marivanis College in education. How am I going to deal with this vast education sector in Kerala? He said, no, it is not your educational experience that I am looking for. I am looking for someone who has seen the world and he knows where all I have been. And he said he has always been wondering why education in India, particularly in Kerala, is different from the rest of the world and inadequate for our requirements. So he said, your mandate is to modernize education in Kerala and liberalize it. This is the only instruction I got from the Chief Minister. And I had no idea how I was going to deal with it. Then I had a very efficient group of people, former vice chancellors, etc., in the council. And within a year, we presented a proposal to the Chief Minister, which had 16 reports. All the 15 have been more or less forgotten, and everybody is focusing on the private colleges proposal that we made. In fact, the present education minister, in an interview to Madhubhumi day before yesterday, last Sunday, having said all the things that she had to say about my functioning, he said, moreover, this gentleman did not raise a little finger to improve the public universities in Kerala. She was a teacher at that time. She should have known what the Higher Education Council had done. So in my reply to Madhubhumi, which came out yesterday, I said private universities was only one of the 16 recommendations that we made, and not the most important recommendation. This is not recognized at all. Our best contribution during our time was the contribution as the creation of autonomous colleges. 20 colleges which were best in Kerala were given autonomous status
which several governments in the past had refused to do. Autonomy for institutions was not considered very good because the theory is that whoever pays the piper determines the tune. So universities and colleges are dependent on government funding, and therefore the government should control it. But we were brave enough to take up this issue, and fortunately, because of the atmosphere at that time, we were able to create 20 autonomous colleges. Even today, the best colleges in Kerala are these, and we thought it would be right to make these 20 autonomous colleges to be full-fledged universities. Because increasingly, even at that time, the accreditation idea had become outdated. In fact, only in India we have accreditation. The UK started the accreditation system, but that was long abolished. And now the Prime Minister had said that in the next 30 years, all accreditation will end. Then what alternative do you have? You need to have private university to take the place. I remember when I went to Tokyo for the first time in 1970, I was told that Tokyo had 400 universities. At that time, we had only one university in Kerala. I was wondering how come 400 universities in one city. Now we have many universities. So we are very far behind the thinking in education. The next thing we did was to introduce technology in education. Our use of technology is still very ancient. Principals normally have a computer on their table, but covered in plastic with a flower pot on top of it. They hardly open it. I don't know if they started opening it now, but during my vice chairmanship, every principal I asked, "Do you use this?" He said, "No, sir, because if I use it, it'll go bad." I said, "How many years have you had this computer?" 12 years. I said, "Please throw them away because it is of no use to you." Then this principal said, "Then I'll lose my pension." I said, "I'm going to stop your pension today for destroying these computers." That is the system. I don't know that it is improved. So we insisted that we introduce computers. We created clusters of colleges who could share their knowledge and experience, and therefore opened up technology. Even now we are far behind the rest of the world. We are still lecturing and children are doing homework at home. Today in the world there is hardly any lecturing. The lectures are given to the students on their mobiles, and their homework will be done in class with the teachers. Even now we have not accepted it. But I repeatedly said that these flip schools must be introduced. At that time, we wanted to introduce what is called massive open online courses, MOOCs, where you could get degrees from Harvard University sitting at home. Even with that kind of technology we had 15 years ago, it had become a mass movement, and we had no time or energy for it. We suggested that all universities in Kerala should have the same regulations, because there is a lot of variety in regulations among universities. We suggested that there should be a university-level institution to train teachers. I know myself, I went to teach in Marionius College without having had training even for 1 hour. Father Abraham saw me on the street in Trivandrum and he said, "What are you doing?" I said, "I'm waiting for my results." "Oh, come and teach in Marionius College tomorrow." I said, "But Father, I don't know whether I'll pass." He said, "You will pass, don't worry." So I started teaching, and then they said, "Since you have just come out of postgraduate classes,
you teach postgraduate students. So I was teaching postgraduate students in Marianius College without a day's training, without anybody telling me what I should teach and how you should teach. And this continues. Of course, now there are SAT and NEET and various other things. But what we wanted was to have a university of education where every teacher must go and spend a few months before they are allowed to teach anywhere. Also, these things also did not go far. We pushed all this. So I'm just giving an example that this private university thing was not the major thing we did. We designed a police university. We designed an Arabic university. None of these is being heard anywhere. And so the minister says he did not lift a little finger for public universities. So what's happened? We are talking about what is current and what is essential. In Arabic, there is a saying, what is the best time to plant a tree? The answer is 20 years ago. Otherwise, how will you eat the fruits? If you plant your tree today, it's of no use. So this is what has happened. What we have wanted, we should have done 20 years ago. We are now even thinking whether we should do it. Even today, the bill has not been passed, as all you know. There are differences of opinion within the coalition. So, how do we rectify it? You cannot go back 20 years. So do it immediately and try and see where we can go in spite of the time we have lost. But now they say this is the appropriate moment. But I'm very concerned about that. Is this the appropriate moment? Are private universities as relevant today as they were in 15 or 20 years ago? I have my own concerns. Because now we know that was the time when it was impossible for a student to get into a BA course in good colleges like yours. It was impossible to get economics or commerce or English literature. And today, most private colleges or even government colleges are short of students. This is exactly what I said at that time. If you do not improve overall your education system, our children will run away from us. They are not going to tolerate the system because they are much more aware of the world. And see what has happened? In another 10 years, if we don't do something, most of our children will go abroad. And I don't blame them. If you have the capacity, if you have the inclination to go abroad, it is fair enough. Because it is not a brain drain. It is a brain gain. It's a brain overflow. Even if 50% of our children go away, we'll have enough children here to teach. And therefore, I'm not against it. But they should not be going because our education system is poor. Because we have no vision. We cannot promise them a job. So they don't think where they go, they don't care where they go anywhere. When Ukraine war started in 2014, 20 young people came to my room in Trivandrum when I was in education. They said, we are all from Ukraine. I said, what are you doing in Ukraine? We are medical students. How did you go there? Well, we could go there without paying any fees. But now the war has started, and so please give us 20 medical seats. I said, I cannot even produce one medical seat. I cannot help you at all. And they protested, but they went away. I don't know where they went, what they did. They must have gone somewhere else. So we are so desperate. When some lady spoke in a meeting that my son is very happy in Georgia, I thought it was the American Georgia, but this was the Soviet Georgia. Who would have thought about thinking your son to Georgia, who was part of the Soviet Union? So we are desperate. And there is some calculation. One parent told me, I am spending 30 lakhs on my son to send him abroad.
I said, why? If he studies here, what happens? Well, he'll study here, he'll get his BA, he'll get his MA, he'll get his PhD, and then I have to find money to pay somebody to give him a job. And that money, if I spend now, I don't have to pay anybody for any job. He will have a ready job. His income may be 100 times more than what he would have got in India. Logical, isn't it? So now, the situation here is we do not have enough students to study here. Unless this new system comes in very quickly, we will find that no private university will come here. Because when an investor thinks in terms of, says, investing money here for education, what he will try to first do is to make a study as to what the prospects are. And if he doesn't find prospects of getting enough students, they will not come here. So those who were willing to come here 15 years ago may have second thoughts before they come here. So we seem to have missed the bus. The second problem is the fast growth of artificial intelligence. We think that it is something which is somewhere else, and we forget that you are using artificial intelligence without knowing it. When you write a WhatsApp message, you'll see a little corner there. Can I help you to rewrite it? I don't know how many of you have used it. You click that, and a much better worded message you will send, and everybody will be very impressed. It's at your fingertips. If you want to write a novel, just tell the names of the characters and what situation are. And in 6 minutes, you can have a novel from ChatGPT. So where is our education system going? Will there be colleges? Will there be any need for these buildings? Perhaps not. Because there will be, education will be completely within your hands. You will probably have a Harvard professor coming to your study and teaching you for 1 hour. It's not far away. You know, we see Modi and Trump dancing away all the time. Are they dancing? They're not. So without our realizing it, a world will come about where universities will have no buildings or students. If that is the possibility, then who is going to come and spend money investing in a college in Kerala? I'm not saying that this is immediate, but investors will think about it. So why are we having private universities? Because we think that we need investment, we need more and more money. The United Nations slogan for the children is, "Nayan is mine." They keep on singing, "Nayan is mine." What does it mean? It means 9% of the GDP of every country should be spent on education. How much are we spending? Barely 3%, maybe 1.5%, maybe 2%. So therefore we decided, since the governments cannot provide this money, get rich people from the rest of the world to come and invest here. Will that purpose be served? I do not know. But it's always better that we go ahead with what we are doing and try and see what we can do to fight all these tendencies. And coming back to, how do I change it? Otherwise you'll only see topsy-turvy world. No, not change. The slide is not changing. Okay. Well, why I say the world is topsy-turvy? Not because there are wars. We know about all this. We know about the Ukraine war. But look back at history. Till the beginning of the 21st century, there was a system in place for creating peace. The United Nations was established in 1945.
to rid the world of the scourge of war. And there have been 800 wars ever since. I spent 20 years of my life in the United Nations. But there was some system, a structure, which would go into place as soon as a battle takes place, or even before, because there is also preventive diplomacy. So the scheme is preventive diplomacy. If the war starts, a ceasefire. Then you have peacekeeping operations. Then we have a peace-building operation, and then reconstructing the countries. There is a clear scheme of things in the UN Charter. And today, where is the UN? Some leaders are meeting in Jeddah to find a solution. Where is the Secretary General of the United Nations, who is supposed to be the conscience of mankind? So I don't want to go into details, but the structure that we had established for peace in 1945 has completely collapsed. And we need to build a new structure. That is why wars do not end. It's almost 3 years since the Ukraine war started. Well, how did you do? This is on? Okay. Well, another instance of our disrespecting the United Nations. I'm sure you know the Palestine story. Palestine and Israel were created together by the United Nations. And many of you may not know, India voted against that resolution, because we said this is not going to work. There cannot be two nations in that little part of the world, and therefore keep them together. But when the resolution was adopted, India recognized Israel and Palestine together. India was one of the first countries to treat Yasser Arafat as president of Palestine, not just the head of the PLO. What have we seen? And now, a respected president, that is the President of the United States, is saying, remove the Palestinians from Gaza and turn it into a Mediterranean resort. Can we have peace? Can we deny peace to a large number of people who were promised their land? Change it? So isn't that the world upside down? And look at Syria. When the Arab Spring broke out, many Arab countries fell and new regimes came up. But Syria survived. Then we thought, yes, at least one country has stabilized, whatever may be the regime. He was a dictator, whatever. But even Syria has fallen overnight because the world is topsy-turvy. And now look at the map. There are 59 wars raging at this moment. None of you can name all those places. But look at this map, what it shows. These are 59 countries declared by the Institute of Peace in Stockholm as having talked about either rebellions inside the country or wars between neighbors. So where is the United Nations? What can they do even to these small disputes and problems? Prime Minister of Ethiopia, who won a Nobel Prize for Peace, he is now fighting a war against his own people. Is not the world upside down? Then look at defense budgets. We have no money for feeding the poor. We have no money to build infrastructure. Countries, even India, if you look at the chart, you will see how defense expenditure is increasing. And also look at the areas of conflict.
4.6% of the whole world is in conflict today. And just for us to understand, that is double the size of India. They're all under conflict. And so we are talking about the United Nations. There is a figure on top of the United Nations. You can guess, it doesn't look like Trump, but he is the one who told us. I was sitting in front of him that day. He said, "Why are you all here?" As far as I am concerned, America first. So you guys should take your countries as first and go and do something about it. Don't waste your time in New York. He said so. And today, since he took over, he has not uttered the word United Nations even once. And even converted our own Prime Minister, because he also didn't mention United Nations. I've never heard an Indian Prime Minister speaking without uttering the word United Nations Charter. See how the influence of... And so, in summary, the structure that we created, this 36-floor building in which I spent 20 years, had a plan for the world. And what is the fundamental reason it has lost itself? Because of the veto power. Because India also wants to be a permanent member and have a veto. Of course, we'll never get that. But the veto power which was given to these 5 countries was not given as honor to them. It was given to them to keep the peace in the world. But if a permanent member is fighting a war against another member of the UN, then where is the UN? So Russia is vetoing every resolution on the conflict in Ukraine. United States is vetoing every resolution about Israel. Then this topsy-turvy world is very, very different. And look at the Security Council. I've deliberately made it an empty hall, because nothing is happening there. Even in the time of the Cold War, United Nations Security Council used to do a few things. But today, you cannot even have a meeting, because affected permanent members vote against a meeting. Why did so many people died of COVID-19? Before that, we had HIV, AIDS. Before that, we had other pandemics. But the whole United Nations worked together to bring this to an end. But since China was suspected to have created the virus, as President of Security Council in 2000 March, he did not allow a meeting of the Security Council to take place. So, what is it that we can do? And then we are planning to end the war. And when we end the war, what will happen? Do you know how much is the cost of reconstructing Ukraine? It is $411 billion. You know, there is this story that if you fight a war with the United States and lose, the United States will build that country for you. So there is a joke about Khalistan. Khalistan decided, imaginative, just a fiction. Khalistan decided to declare itself independent. And then somebody said, what is it that we can do to develop Khalistan? Then an old Sardar with a long beard got up and said, let us go to war with the United States. So everybody laughed. What are you going to do? He said, that is the way. We should fight a war, we will lose, and the Americans will come and reconstruct Khalistan. So they're about to adopt a resolution. Then another older man, he put his hand up and said, suppose we win the war. Americans will not reconstruct it. That is why we gave up the idea. So Americans have to go and reconstruct these things, and that will take a lot of money and effort. I spoke a little while ago about the artificial intelligence and technology growth. Many people believe that artificial intelligence will destroy the world. Seriously.
because artificial intelligence has been growing very, very fast. Compare itself to a human organism. You, amoeba, you're born as. And we became human beings after millions of years. But this amoeba which has been born artificial intelligence will grow in 5, 10 or 20 years and take over the world. So how are you going to control it? And so technology growth is fair enough, we are all excited about it. But unless you conquer the technology, make it work for the sake of mankind, it will be a dangerous thing. There is talk about controlling it, there's a talk about regulating it, but nobody knows how to do it. We're all happy with ChatGPT, then comes the Chinese DeepSeek, which is 1/10 the price of ChatGPT. So where are we going, in what direction? So that also is a threat to the world. And what do we do to our children? You ask him to go and fight a war, you give him a bomb. That is how we are losing resources. And then environmental damage. I don't have to talk to you about that. All of you are familiar with that. And now we have the most significant development, that is Donald Trump becoming the president of the United States a second time. Nobody can predict what he is going to do tomorrow. Even within these weeks as he has been there, he has done hundreds of things which are unimaginable. US taking of Canada, buying Greenland, taking away the bridge, the Panama Canal, anything and everything. And look at what he's doing about deporting people. Even after the Prime Minister had met him and said all the nice things of each other, even today, every plane that comes into Ludhiana or Amritsar are full of chained Indians, shackled Indians. Yes, we said we'll take them back. But why did we not say that it should be, certain conditions should be fulfilled? So we have on the one hand this bonhomie between the two. They're talking about defense, they're talking about various things. Most of them will serve American interests. And in the process, we may get some technology, we may get some resources. But doesn't mean that you cannot speak to that gentleman and say, you are not just the president of the world, you are only the president of the United States. And that does not seem to be possible. So, is it all hopeless? Not. If you read Charles Dickens, I don't know how many of you have read Charles Dickens. There is a character called Mr. Micawber who gets into all kinds of trouble, creatable to the society, the system, everything, and he finally says, something will turn up. And it does. So in Micawber's world, something will turn up. So we are all in Micawber's world today, doing nothing about it, but hoping that something will happen. And I think with that hope, I can stop this conversation. I'm sorry if I gave the impression that everything in the future is bleak. It is not so. But we have to do, as in the case of education or anything else, we need to anticipate and do things which would turn the world back and not upside down. I think that is the consciousness, that is the awareness that we all would have. I'm sure this college will promote that spirit as it has done in the past. Because I've read what the founders of the Thoma College declared. They talked not about technology, not about increased employment, but they talked about creating human beings according to Christian teaching. This is very important, and that is what will give hope to the world. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful words.
The successful renovation of our auditorium is a testament to the collective effort and shared vision of a committed team. Today, we take a moment to express our heartfelt gratitude and honor the renovation team for their commitment and perseverance in making this project a reality. I request our manager, Right Reverend Dr. Yakimar Kurlo, Suffragan Metropolitan, to do the honors. It is my pleasure to honor the outstanding contributions of our project team, particularly Mr. Jiju Matthew, a dedicated project engineer. His relentless efforts and unwavering commitment have been instrumental in the successful completion of this project. His sacrificial service deserves our deepest gratitude. I now invite Mr. Jiju Matthew to come forward and receive a memento as a token of our love and appreciation. We would also like to recognize the invaluable contributions of our esteemed contractors. I cordially invite them to come forward and receive the mementos in honor of their exceptional service. Mr. Thompson Vergas, Quality Tech Builders, Thiruvalla. Mr. Tijin Chako of TNT Associates. On behalf of Mr. Tijin Chako, Mr. Sinto will receive the memento. Mr. Thompson Vergas, Quality Tech Builders, Thiruvalla. On behalf of Mr. Tijin Chako, Mr. Sinto of TNT Associates will receive the memento. Mr. Sunil Kumar, Master Cool. Mr. Ajit Ipan Jacob of Geo Paint House. Mr. Joy Kutu Joseph, Breno Ceiling System. Thank you, Tirumeni, for your gracious presence and support, and a heartfelt thank you to each of you for your dedication and contribution to this project. We have with us Dr. Mohan Verghese, former head of the Department of Political Science and a current governing council member. With his deep understanding of political affairs, he actively contributes to public discussions and academic discourse. It is my pleasure to invite Dr. Mohan Verghese to deliver the felicitation address. Respected manager of this illustrious educational institution, His Lordship Right Reverend Joachim Mar Kurlos, Suffragan Metropolitan, our chief guest of the day, globally renowned diplomat, Mr. T.P. Srinivasan IFS, who mesmerized all of us with his words of wisdom and how this world is topsy-turvy at the moment. Our beloved principal, our governing council members, including the treasurer, respected clergymen, governing council members, parents, teachers, students, and those construction-related people who made this happen. I shall be very brief in my felicitation speech. This is one stage where many things happened. I know the gravity of this situation, how right from 1958, this place, this stage
this entire structure witnessed numerous speeches by renowned scholars, and I have just heard one today. And may I wish and pray that this hall will witness many more of such speeches and deliberations, as much as it was the venue of the Model United Nations every year, year after year, from 1958 onwards, and the Model Parliament almost every year, once or twice even. Recently, even quite recently, we had a Model Parliament, and so many other speeches. This hall became a reality by collective endeavor, hard work, blood, sweat, tears, and energy, and a lot of prayers. We are very grateful from the part of the Governing Council. We are extremely grateful to those people who contributed enormously to make this happen. And the good thing about the Governing Council deliberations was that we decided to retain the basic structure. With minimum structural changes, we were able to make a structure which is very presentable and state-of-the-art. And we are very happy to be part of all these things. And thank you very much for giving me an opportunity to be a part of this momentous occasion. Thank you very much, and Lord bless Thoma College. Thank you, sir. Professor N.M. Matthew, the former principal and the current president of FORT, has been an integral part of our institution, contributing immensely to its growth and vision. May I invite sir to deliver the felicitation. അഭിവന്യ യുവാക്കി മാർക്കുള്ളു സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീനിവാസൻ സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സദസ്സിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടക്കാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അധ്യാപകരെ, 3 മണിക്ക് തുടങ്ങി 4 മണിക്ക് തീരുന്ന യോഗത്തിൽ എനിക്ക് 3 മിനിറ്റായിരുന്നു തന്നിരുന്നത്. അപ്പം ഞാനിനി എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിനാറിയോ നമുക്കിവിടെ മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗത്തിലും ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ അത് നിഴലിച്ചു നിന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഈ കോളേജിന് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഇപ്പോഴും സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഈ കോളേജ് പലതിലും പൈനിയേഴ്സായിരുന്നു. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഈ കോളേജിൻ്റെ എന്നത്തെയും അസറ്റായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പലരും ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി. അങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയ ഒരു അധ്യാപകരുടെ സംഘടനയാണ് ഫോറം ഓഫ് റിട്ടയർഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും ഒരു മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിലുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഈ കോളേജിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ കോളേജിൻ്റെ പുരോഗതിയാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മോഹൻ വർഗീസ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പല എനാക്ട്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്യു ടി തോമസ് കേരള ഗതാഗത മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഒരു നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഗതാഗത മന്ത്രിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, എത്രയോ ഗവർണേഴ്സ്, വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് വന്ന് ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ എൻലൈറ്റൻഡ് ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം. ഈ കോളേജ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കോളേജിൽ എല്ലാ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഓഡിറ്റോറിയം മാത്രമല്ല, ലൈബ്രറിയും ഫാക്കൽറ്റിയും എല്ലാവരും ചേർന്ന് കോളേജിനെ ഉത്തരോത്തരം നയിക്കാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് ഫോർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. Thank you, sir, for your inspiring words and continued support. It is my privilege to welcome Mr. Thomas Koshi, our esteemed treasurer, whose unwavering commitment has been pivotal in strengthening the financial foundation and overall growth of our college. I invite sir to extend the felicitation. മലങ്കര മർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലീത്തയും കോളേജിൻ്റെ മാനേജരുമായ അഭിമന്യ യുവാക്കിം മാർ കൂർലോസ് തിരുമേനി, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ TP ശ്രീനിവാസൻ IFS മുൻ അംബാസഡർ, കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മാത്യു വർക്കി TK, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ
പ്രൊഫസർ NM മാത്യു, ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്, മനീഷ് ജേക്കബ്, ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താര M റജി, ബഹുമാനമുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, മുൻ അധ്യാപകരെ, പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നേ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഏതാണ്ട് 1952 കോളേജ് ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി. വിവിധ കോളേജുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കോളേജാകുവാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സാധിച്ചു. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. 1-2 കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് മുതിരുന്നത്. ഈ കോളേജിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉയരുക എന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു, ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന്. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ അതിനെ നേരിട്ടു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ലഭിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പുതിയ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അതിനെ ചിന്തകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അഭിവന്യ കോളേജിൻ്റെ മാനേജർ കൂർലോസ് തിരുമേനി വളരെ ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ അത് ഇടവരുകയും അതിന് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും ആ തീരുമാനം ശക്തമായി എടുക്കുവാൻ ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനെ പര്യാപ്തമാക്കി. തിരുമേനിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം പുതുക്കി പണിയുവാനായി സാധിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം മുൻപത്തെ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് 2 നിലയോ 3 നിലയോ ബിൽഡിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാനായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു സൗകര്യം എവിടേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ എഴുതത്തക്ക രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് 180 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരേ സമയം പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത ബിൽഡിങ് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ ബിൽഡിങ്, അതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷാ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും 180 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരിക്കാനായി സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഈ കോളേജിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമ്, അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് റൂമ്, IQAC റൂമ്, ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗാർഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയും ചെയ്തു തീർക്കുവാനായി സാധിച്ചു. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സഭയുടെ ദർശനഫലമായ രീതിയിൽ ഒരു ലാഭേച്ഛയും കൂടാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഈ സഭ ആഗ്രഹിച്ചത്, ഈ കോളേജ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വലിയ കാര്യമാണ്. 1-2 വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഞാനിവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ശരിയായ നടപടിയാകത്തില്ല. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ജെ കൊച്ചേരി സാറിരിക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയിൽ ദീർഘകാലമായി ഈ കോളേജിനെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ മെമൻറ്റോ നൽകി ആദ്യമായി ആദരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നിരവധി മെമൻറ്റോകൾ ഈ കോളേജിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിരവധി തിരുമേനിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം മെമൻറ്റോ വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ചടങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമെന്ന്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഇത്ര മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനോടൊപ്പം നിന്ന് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളെ ഈ കോളേജ് ആദരവോടെ കാണുന്നു. തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും അദ്ദേഹം വളരെ അധികം സമയം ചെലവഴിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ജോൺ ജെ കൊച്ചേരി സാറിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പ്രകടനം പുറകെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ട് ജിജു സാറിനെ ഇവിടെ ആദരിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിലെ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗമാണ് അദ്ദേഹം. പൂർണ്ണ സമയം ഒരു 2-3 മാസമായിട്ട് പൂർണ്ണ സമയം കോളേജിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയും സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ ഇത് മനോഹരമാക്കി തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തെ ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ അധ്യാപക പ്രതിനിധിയായി നിങ്ങൾ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന മനീഷ് സാറ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഏത് അവസരത്തിലും ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനോടൊപ്പം നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ആളാണ്. ഞങ്ങൾ നിരവധി പ്രാവശ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പോയപ്പോൾ സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വന്ന അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതിലെ പണിക്കാരെ പോലും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്ന് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ അധ്യാപക നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഇതിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ബ്ലോക്കിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപാകതയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്ക് ചവിട്ടി കയറാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അഭിമന്യ തിരുമേനി വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാക്കാം, ഇത് ശരിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ മനീഷ് സാറും എൻജിനീയറിങ്ങിലെ അഗ്രഗണ്യനായ ജിജു സാറിനെ തിരുമേനി ഏൽപ്പിച്ചു. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ട് ശാസ്ത്രവും കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കി വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ക്രമീകരിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അഭിമന്യ തിരുമേനി ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ 7 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റും ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് പണിയണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് നിലനിർത്തി സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇനി നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ലൈബ്രറി നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കണം. അതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ കുറിക്കും. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ പൂർണ്ണമായി അതിൽ സഹകരിക്കണം. ഇവിടെ എൻ മാത്യു സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തിരുവല്ല മർത്തോമ സമീപ കോളേജെ അപേക്ഷിച്ച് തിരുവല്ല മർത്തോമ കോളേജിലെ അധ്യാപകരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ കഴിവുകളുള്ള മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകർ, ഏതാണ്ട് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷവും 2-3 പേർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പർ വർക്കുകളെ ഒക്കെ വളരെ ഗഹനമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. ഏത് കോളേജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ്. ആ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി മാനേജ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇവിടുത്തെ അലുമിനിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ ലൈബ്രറി എന്ന സ്വപ്നം ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായിട്ട് വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ തിരുവല്ല മർത്തോമ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സമ്മാനം നേടുകയാണ്. അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് മർത്തോമ കോളേജിലെ ടീം പോകുന്നു. 32 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജാണ് ടീം. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് ഹോക്കിയിൽ ഇവിടുത്തെ വനിതാ ടീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈസ് നേടുന്നു. അത്തരത്തിൽ സ്പോർട്സ് രംഗത്തെ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മനോഹരമായ ഗ്രൗണ്ട്. അത് ഒരു പച്ചപ്പ് പിടിച്ച് ഭംഗിയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് അഭിമന്യ തിരുമേനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഞങ്ങളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനും തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതിലും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. ലൈബ്രറിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് അധ്യാപകർ ശ്രേഷ്ഠർ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ടും സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 1-2 പേരുകളൂടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇവിടെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി തോമസ് ഫറീസ്, ക്വാളിറ്റി ടെക് ബിൽഡേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോളേജിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അതായത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റാഫാണെന്ന് പോലും തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി. അതിലുള്ള പ്രത്യേകമായ രീതിയിലുള്ള നന്ദി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ സമയം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറായി പ്രവർത്തിച്ച ഷൈജു ജോർജ് വളരെ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രേക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പണി നിർത്തിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന് പോലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരുമേനി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരികയും അതിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കോളേജിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ KT ഫിലിപ്പ് സാറ്, പ്രൊഫസർ കുര്യൻ ജോൺ സാറ്, പ്രൊഫസർ വർഗീസ് മാത്യു സാറ്, ഇവരൊക്കെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഈ കോളേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിരവധി അധ്യാപകർ എന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയപ്പോൾ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ MS ദാനിയേൽ അച്ഛനെ, രഞ്ജി വർഗീസ് അച്ഛനെ, തോമസ് മാത്യു അച്ഛനെ, എബ്രാം ചെറിയ അച്ഛനെ, ഇവരൊക്കെ മുഴുവൻ സമയം ഈ കോളേജുമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഭംഗിയായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ IQACയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. അത് ഇപ്പോഴത്തെ കോളേജിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വളരെ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോഴ്സിൻ്റെ ചില കോഴ്സുകളെങ്കിലും അടിയന്തരമായ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുള്ള ഒരു പ്രയത്നം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനുള്ള സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഈ കുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനേകരെ ഇവിടെ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് നന്മകളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാക്കി വിടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം. അതിന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. നാളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ്. നാളെ മുതൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ പരിപാടികൾ ഇവിടെ അധ്യാപകർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള സന്തോഷം. ഇവിടുത്തെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് മുഴുവൻ സമയം ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെയൊക്കെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. I'm happy to welcome Ms. Chindara M. Raji, a dynamic college union chairperson, to extend the felicitation. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് മാനേജർ തിരുമേനി, മുഖ്യാതിഥി TP ശ്രീനിവാസൻ AFS, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിലെ ഈ വർഷത്തെ കോളേജ് യൂണിയൻ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച കോളേജ് യൂണിയനാണ്. ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ 15 സീറ്റിലും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയാണ് വിജയിപ്പിച്ചത്. യൂണിയൻ്റെ ആദ്യ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യം ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായി മനോഹരമായ ഓഡിറ്റോറിയം വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു തന്ന ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജർ തിരുമേനിയോടുള്ള ആദ്യമേ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി എന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും അഡ്മിഷൻ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. NIRF, KARF റാങ്കിങ്ങിൽ എല്ലാം പഴയ പ്രതാപം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിലും റാങ്കുകൾ നിലനിർത്തണം. ഈ ജില്ലയിലെ സംസ്ഥാനത്തിലെ മികച്ച കോളേജായി നമുക്ക് മാറണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ കോളേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവിധ പരിപാടികളാണ് ഈ വർഷത്തെ യൂണിയൻ പ്രധാനമായും ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റ്, ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ്, ഫിലിം ഫെസ്റ്റ്, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഫെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് MTC കാർണിവൽ, നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വില്ലേജ് ഫെസ്റ്റ് എന്നിവ നടത്താൻ ഈ യൂണിയൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. MG സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. മനോഹരമായ ഓഡിറ്റോറിയം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച തിരുമേനിയോടും കോളേജ് ട്രഷറർ, ഗവർണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകർ ഏവരോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഇനി കോളേജിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ആശംസയും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Chindara. May I request Professor Manish Jacob, Governing Council member and the General Convener of today's function, to propose the vote of thanks. അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി, ആദരണീയനായ TP ശ്രീനിവാസൻ സാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും, വളരെ വൈകിയെന്നറിയാം. ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് കോമൺവെൽത്ത് ട്രസ്റ്റ് ടൈൽ ഫാക്ടറിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും. ഒരു ലാഭം സമ്പാദിക്കാനുള്ള വ്യവസായം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക പുരോഗതിയും സാമൂഹിക പരിവർത്തനവും ആ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും ഏറ്റവും അധികം ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള മേഖല എന്ന വ്യവസായം എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ആശുപത്രി ചികിത്സയും കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷനുമൊക്കെ ഇന്ന് തിരുവല്ലയിലുള്ളവർക്ക് പോലും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ്. തിരുവല്ലയിൽ പോലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫീസായി വേണ്ട കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായതും കൃത്യമായ ദർശനത്തോടും കാഴ്ചപ്പാടും കൂടിയാണ്. സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം താങ്ങാവുന്ന ചിലവിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് മാർത്തോമ കോളേജിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ ലക്ഷ്യം. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം സംബന്ധിച്ചുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ TP ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ് മുഖ്യ അതിഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഒരു കുടുക്കു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, സ്വകാര്യ സർവകലാശാലയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? പറഞ്ഞു, അതങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോഴടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അധ്യാപകരെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണെങ്കിലും പൊതുമേഖലയിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യരാശിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ആവശ്യമായാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ഇടങ്ങൾ വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതു ഇടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയും വേണം. സാമൂഹിക നീതിയും മെറിറ്റും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം. മാർത്തോമ കോളേജ് എല്ലാ കാലത്തും മെറിറ്റിനും സാമൂഹിക നീതിക്കും വേണ്ടിയാണ് നിലനിന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും കാലത്തിനനുസൃതമായി ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അക്കാദമികമായ എക്സലൻസും മാർത്തോമ കോളേജ് എല്ലാ കാലത്തും അതിനെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായി കരുതുന്നു. മോഹൻ സാറ് പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ലഭിച്ച ഇടമാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്തിയതും അവരുടെ ആത്മപ്രകാശനം നടത്തിയതുമായ ഇടമാണിത്. വീണ്ടുമുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അത്തരത്തിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുവാനും സമൂഹത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനും ഈ ഇടവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. അഭിവന്ധ്യ തിരുമേനി ധീരമായ നേതൃത്വം ഈ നാളുകളിൽ കോളേജിന് നൽകി തരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തിരുമേനി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ല, യു ഷുഡ് ഡു ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുന്നതിനും അതിനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശം നൽകി തരുന്ന അഭിവന്ധ്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറ് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും 4 മണിക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും സമയവും ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുകയും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയും ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്നും മാർത്തോമ കോളേജ് എത്തരത്തിലുള്ള കോളേജാണെന്നും അതിന് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നും നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ടി പി ശ്രീനിവാസൻ IFS സാറിനുള്ള മാർത്തോമ കോളേജിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്യു വർക്കി സാർ ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നു, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട NM മാത്യു സാർ മുൻ പ്രിൻസിപ്പലും ഫോർട്ടിൻ്റെ ചെയർമാനുമാണ്, സാറിനുള്ള നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് കോശി സാർ തൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും വേർതിരിച്ച് മാർത്തോമ കോളേജിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകി തരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനോടുള്ള നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻ വർഗീസ് സാർ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ വളരെ നല്ല ആശയങ്ങൾ നൽകുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ചിന്താരയം റജി കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികർ നമ്മോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വൈദികരോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. നിലവിലുള്ളതും മുൻ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലുള്ളതുമായ അംഗങ്ങൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, ഏവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ KT ഫിലിപ്പ് സാർ, കുര്യൻ ജോൺ സാർ, വർഗീസ് മാത്യു സാർ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു, നന്ദിയും സ്നേഹവും രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. കോളേജിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മുൻ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, കോളേജിൻ്റെ അലൂമിനി മെമ്പേഴ്സ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, ഏവരോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ആർക്കിടെക്ട് ജോൺ ജെ കോച്ചേരി സാറിനെ കുറിച്ച് ട്രഷറർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. സാറിനോടും എഞ്ചിനീയർ ജിജു P മാത്യുവിനോടും സൂപ്പർവൈസറായിരുന്ന ഷൈജു ജോർജിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കാണാതെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്ത ജോലിക്കാരാണ്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഇത്രയും മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച വിയർപ്പൊഴുക്കിയ എല്ലാ ജോലിക്കാരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഈ മീറ്റിങ്ങിന് കൺവീനറുമായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ സൂസൻ തോമസ്, ഡോക്ടർ ടീന T എലിസബത്ത്, ഡോക്ടർ I ജോൺ ബെർലിൻ, പ്രൊഫസർ നിജിൻ K മാത്യു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളാണ്. അവർ ഒരുപാട് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കോമ്പയർ ചെയ്ത പ്രൊഫസർ അഞ്ജു ജോൺ, മിസ് കരിഷ്മ അവരുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, NCC കേഡറ്റ്സ്, NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. We have come to the end of the inaugural meeting. May this renewed space continue to inspire, foster creativity, and mark new beginnings for years to come. Thank you all for your presence and support in making this event truly special. I request everyone to rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा
refreshments for the governing council members, former faculty, teachers and non